Hi, good morning. Thank you so much for joining us. We just wanted to go over some of our dual language expectations for the second grade classroom. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una junta de información acerca de las expectativas, reglas y procedimientos de la clase de lenguaje dual. Alrighty. As you know, my name is Tisha Garcia, and I am the English component of the dual language in second grade. Today's topics, we're just going to go over some reminders that we have for our classroom. We're going to review the grade system, the conduct. We're going to go over our new showcase that we're going to have this year, and we're going to review homework, and we're going to show you how to access the apps for homework. Ok, algunos de los temas que estaremos tratando son recordatorios importantes, el sistema de calificaciones que nosotros manejamos en segundo grado, la conducta, el proyecto de lenguaje dual, la tarea y cómo accesar algunas de las aplicaciones importantes. All right, first we have some reminders. We just want to remind everybody that we're not allowed to have any outside food for breakfast or for snack. We've been getting some like Shipley's donuts and things like that. So I just want to remind you, it has to breakfast. We're not allowed to bring anything into school because we are served a nutritional breakfast every morning. So if you want to serve your child breakfast, just please do it at home. And as far as snacks, nothing fast food. It needs to be something from home and something relatively healthy. Also, please be sure to watch Mrs. Ramon's video that she'll be sending a link to. It has a lot. She goes into more details about the student expectations and the parent expectations of the dual language program. So please make sure that you watch that. And we also are going to be sending a recommitment form. So just be looking for that in your child's folder in the next few days. Ok, como dijo Miss García, no se permite traer comida de fuera, donas, nada de eso. Si quiere alimentar a su hijo, lo puede hacer antes de venir a la escuela. Aquí se proporciona el desayuno nutricional, entonces es por eso que no se permite que los niños traigan otra cosa de casa. Otra de los recordatorios importantes es de que vea por favor el video de la señora Román, que es su directora de la escuela, en donde explica a detalle más acerca de las expectativas del programa dual. Y también estaremos enviando a casa un nuevo contrato para ustedes, para que los papás firmen. Es el contrato acerca de los procedimientos, reglas y expectativas del programa de lenguaje dual. So just to review our grading policy, we just sent home the second 9 weeks report cards. So you will see grades such as 3, 2, 1. Whenever you see a 3, that means that your student basically met the standard, meaning they scored close to 100 every time that we assess them on that skill. A 2 is like they're approaching, they don't have 100 on everything, but they're approaching and they're making progress. And then a 1 would be that they are below progress and they need a lot of practice on that skill. As you know, that sometimes students might get a 3 the first 9 weeks and a 2 the second 9 weeks. That doesn't necessarily mean that they are doing worse. It just means that sometimes the standards get harder. For example, in math, the first 9 weeks was just numbers 1 through 500. And then the second 9 weeks, we jumped to 1200. So some of the students might have gone lower in that grade, but it just means that because the standard got harder. And we also wanted to review the grades will change into third grade. The second language will then be counted as part of their grade. So a lot of parents, whenever the student gets to third and fourth grade, they begin to get frantic. Oh no, their grades are going lower. It's not necessarily that. It's just that because in third grade, the grades are counted 30% of their second language. And in fourth grade, it's 50%. So if your child is struggling in a second language, just keep that in mind when they get to third and fourth grade, that their grades might be lower because of the percentage of both languages. Please make sure that you're looking through the Tiger folders on Fridays. We'll be sending home their graded work, progress reports, report cards, and any other important documents. Ok, repasando algo acerca de la póliza de calificaciones, como decía mi compañera, el 3 significa que el estudiante está dominando esa habilidad académica. El 2 significa que se está aproximando, ¿verdad? Y el 1 significa que todavía falta trabajar aún más porque esa habilidad académica todavía no la tiene dominada ni se ha aproximado al estándar. La carpeta del tigre se irá a casa los viernes
e incluye información importante para que ustedes, padres de familia, lo revisen. Si es necesario algo que firmar, lo firmen y lo regresen el lunes. Lo regresen el lunes para nosotros, ¿verdad? Actualizarlo con los documentos de esa semana. También es muy importante que tomen en cuenta que en tercer grado los estudiantes son calificados de manera diferente. Son calificados en el 30% del segundo idioma y en cuarto grado son calificados el 50% del segundo idioma. Eso difiere un poquito, nada más para que tengan ustedes en cuenta, ¿verdad? Que las calificaciones pues ya no van a ser igual. Otro punto importante que comentó Ms. García es de que muchas veces, por ejemplo, en matemáticas específicamente, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, que el estudiante tenía 3, pero luego en las terceras 9 semanas agarró un 2, es porque probablemente como los estándares, aunque es el mismo estándar, pero se vuelve un poquito más difícil porque el rango de números aumenta, entonces por eso que a lo mejor pueda recibir una calificación regresiva. Alrighty, we just wanted to review our conduct. So far this year, we have been sending home a conduct card every day. We're going to start switching that to weekly. So the students are expected at school. We have a CHAMPS program. It's campus-wide, and they know the rules and procedures. So if a student isn't following the CHAMPS, then they will receive a conduct mark. So instead of having to sign the conduct card daily, we're just going to be sending it home on Friday so you can see how your student's conduct was for the week. And we do ask you that you sign it on Friday or whenever you return it, whenever the students come back on Monday, that the conduct card is signed. Ok, la tarjeta de conducta la vamos a enviar semanalmente. Anteriormente lo estábamos haciendo diario, pero ahora lo vamos a hacer semanalmente. Va a ir a casa, trae algunos códigos, por ejemplo, cuando el estudiante incurra por ejemplo, que esté hablando en el salón o que haga algo que no es la expectativa, entonces pues le vamos a marcar ahí. Hay unos códigos al reverso de la tarjeta para que usted vea. Entonces la vamos a mandar semanalmente para que usted la revise, la firme. Y sí les pedimos también que, por ejemplo, si usted ve que recibió el estudiante una conducta, que pues tenga una breve plática con él o con ella, ¿verdad? Para tratar de solventar el problema en ese momento, ¿verdad? Y que no se vuelva a repetir. All right, this year we are going to be doing a showcase, a dual language showcase. This is something that we do in dual language to show off our students' second language. It's going to be virtual this year. And what they're going to do is study a biography, study a person. They get to choose the topic of the person that they want to study. We're going to start the research in class in February. And then they'll be making a poster similar to the picture on the slideshow. Similar where they'll have their little head cut out and they'll be representing the person that they studied. Those posters will be made at home in March. And then we'll be compiling videos. The students are going to have to recite the information that they researched. So they'll be doing it in their second language. So they'll be having to make these videos in their second language. And then we're going to put all these videos together on a website that you can view. It'll be done mid-April. We'll be sending that to all the parents so that they can view their child's research projects. Ok, para el proyecto de exhibición virtual, lo que hacen los estudiantes es que pusimos, un ejemplo aquí en el slide para que ustedes puedan ver. Básicamente lo que hacen es un cartelón, ¿verdad? Cortan la cabeza, entonces lo disfrazan del personaje del que van a hablar, ¿verdad? Los estudiantes de mi clase lo estarían haciendo en su segundo idioma, que sería inglés, y los estudiantes del salón de Ms. García lo estarían haciendo en el segundo idioma, que sería español. ¿Ok? Este año va a ser virtual, ¿verdad? No va a haber padres que vengan a la escuela, lo vamos a hacer virtual, entonces estaremos nosotros filmando cada una de las exhibiciones y luego las vamos a subir, les vamos a dar un enlace para que los papás tengan acceso y puedan ver el trabajo que hicieron sus hijos. We just wanted to review our homework expectations. So every Friday we send home the newsletter that has the spelling words and also important reminders. So from there, they'll be practicing their spelling at least 4 times a week. And they need to practice English and Spanish words. So we'll be checking those on Friday. So they have an entire week to do their homework. So they turn it in on Friday. That's when we check it. So that's going to be spelling homework. For reading, we're just asking the students to read 1 hour for the entire week. You can split that up, whatever works for your family. We suggest maybe 4 times a week for 15 minutes.
within that time, they need to be reading English and Spanish books. They need to be practicing both. So that's going to be on Raz Kids. In a little bit, I'll show you how to access Raz Kids if you don't know how. But if you don't have any access to a computer, or if you aren't able to get on Raz Kids, you can also let me know and I'll send home a reading log where the students can use their library books to complete their reading homework. For math, we will send home occasionally, we'll send home practice pages if we see that students are maybe struggling on a certain concept. We'll send home some extra practice. If we don't, then the students are just expected to do the 5 Dreambox lessons. That's every week. And students are also, when they finish their work in class, they're also allowed to do Dreambox. So sometimes they already complete their 5 lessons at school, and that's fine because we just count 5 lessons total. If you feel like your child needs more extra practice, they can also access iStation through their class link and do some more practice. Ok, las expectativas de la tarea son las siguientes. Los estudiantes van a elegir una opción del menú de ortografía para completar la tarea. Por lo regular, en mis noticias yo también mando aquí, ¿verdad? Ya sea que puedan seguir este formato o que elijan uno del menú de ortografía. Puede ser este o puede ser el del menú de ortografía para la tarea de español. La tarea se entrega todos los viernes. Y también nosotros les recomendamos a los estudiantes que lean por lo menos 15 minutos diarios. Tienen ellos acceso a la página de libros de Raz Kids. Pueden leer 15 minutos diarios. Si no tienen una computadora en casa, bueno, pueden leer libros físicos, ¿verdad? De la biblioteca, o si usted tiene libros por ahí, también los puede leer. Son 15 minutos diariamente. Nosotros les pedimos que completen 1 hora semanalmente. También algunas veces se me da una hoja de repaso de matemáticas. Ocasionalmente yo también puedo poner, a lo mejor, si yo veo que hay un concepto difícil para los estudiantes y considero que necesitan más práctica, probablemente yo les ponga una hojita de matemáticas para que completen, y también se entrega el viernes. Otra de las cosas que también les quería comentar acerca de Dreambox son 5 lecciones semanalmente. Pero yo también a veces les doy oportunidad aquí, según cómo está nuestro ritmo de trabajo, les damos oportunidad de que trabajen aquí en Dreambox. También, si hacen más de las 5, es beneficio para los estudiantes. Si me explico cómo, nosotros les ponemos un mínimo de 5, pero si hacen más de 5, pues es beneficio, ¿verdad? Y práctica extra para los estudiantes, y está bien. Opcionalmente también pueden practicar iStation en casa, y ahorita les vamos a decir cómo accesar a esas aplicaciones a través de ClassLink. All right, we just wanted to quickly show you how to access the class link. If you're not familiar, all of the apps that your child can do for homework is all viewable here at the class link. So what you'll do is you'll go to the portal .Pasadena ISD. If you type that into the search bar, then it will send you to the class link that looks like this. And once you reach there, we're going to start sending home the QR code. It's a little code. If your child's device has a camera, so like a laptop, or the student can show the QR code and it will log them in. If your child's device does not have a computer, that they'll use their login information, which is their initials. So their first initial, second initial, and their ID number. It's like a 7 or 8 digit 00 number. And then their password will be Tigers. So they can also log in through there. And once they log in, all their apps appear. So Dreambox is on there. They can do Dreambox, iStation. And if they want to take an AR test, AR is on there. All of that is accessible at home. One thing that is on there, but you can't see it, is Raz Kids. I did add it, but you have to go through your child's backpack. So if the child clicks backpack, then they click their classroom, and then they have to click apps. If they do that, then they'll be able to get onto Raz Kids through there too. Or you can go directly to the website for Raz Kids. Ok, para accesar, aquí tenemos un pequeño ilustración de cómo accesar. Una vez que usted entra a la página de ClassLink, que la tenemos aquí arriba donde dice https portal Pasadena isd.org, usted entra en esa página y luego le va a desplegar la página de ClassLink, ok. Para accesar a esa página de ClassLink, los estudiantes tienen su QR code, perdón, entonces con ese le pueden dar donde dice sign in with a quick card, lo pasan y automáticamente entran a la cuenta. Si no lo tienen, entonces serían las iniciales de nombre y apellido más el número del estudiante, y la clave sería Tigers.
Ok, esa es la manera de entrar. Y una vez que ya entren, se le va a desplegar una pantalla como la que se ve en la segunda ilustración. Y ahí los estudiantes tienen acceso a Dreambox, iStation, CISO, a Raskits. Si no saben cómo entrar o si tienen dificultad para entrar, también pueden entrar en Raskits directamente de la página y los niños también tienen su código, ellos ya saben cómo accesar a ello. Si tiene alguna duda y de igual forma nos puede contactar a nosotros, pero pues los niños es algo que hacen diariamente, ellos ya saben el proceso. All right, we just wanted to go over an announcement. We're going to be having our dual language conferences on Friday, January 21. It's going to be through Zoom, so please be looking for through your email and remind. We're going to be sending you a link shortly. If you haven't already, we sent home these letters that just have you circle which time slot works best for you. That doesn't mean we're going to meet that entire time. We're only going to meet 15 minutes. But whichever time slot works best for you, we're going to try our best to accommodate everybody and fit them in throughout the days. We may not have time to fit everybody in, but we'll try our best to accommodate which time works best for you. So please be looking for that in your child's folder so that we can know which time is the most convenient. Ok. Nuestras conferencias del programa de lenguaje dual serán llevadas a cabo el 21 de enero. Nosotros vamos a enviarles el enlace porque va a ser a través de Zoom. Les vamos a enviar el enlace pronto. Como dijo Miss García, vamos a tratar de acomodarlos a la hora que más les convenga a ustedes, pero tengan en cuenta que son bastantes estudiantes. Trataremos de hacer lo posible para trabajar con sus horarios. Gracias a los que ya nos entregaron la hojita, estamos trabajando en esto, ¿verdad? Para poder darles las horas más óptimas para ustedes. Nosotros les vamos a enviar el enlace, así que esté al pendiente porque va a ser a través de correo electrónico el enlace para que se puedan accesar ese día. Y como dijo Miss García, las juntas van a ser aproximadamente de 15 minutos. Entonces, si usted tiene dudas o algo, si las puede tener listas para la hora de la conferencia, ¿verdad? Resolver lo más que podamos porque nada más tenemos 15 minutos de conferencias para cada estudiante. All right, that was really all of the information we wanted to provide for you. Our contact information is here. You can contact us anytime, but Monday, Tuesdays, Fridays is our conference time from 8:30 to 9:30. The best way to send us a quick message would be the Remind app or send us an email, but please let us know if you have any questions or any concerns that you would like to share with us. Como dijo Miss García, esta es nuestra información de contacto, nuestros correos electrónicos, el teléfono de la escuela. Nuestro tiempo de conferencia, padres de familia, es lunes, martes y viernes de 8:30 a 9:30. Y si usted tiene una duda, pues recuerde que nos puede hacer saber a través de correo electrónico, de teléfono o nos puede mandar un mensaje de Remind y nosotros estaríamos más que contentas de contestárselos a la brevedad. Si tiene alguna duda o sugerencia o alguna pregunta, por favor no dude en hacérnosla saber. Great. Thank you so much for joining us. Gracias por acompañarnos, padres de familia. Nos vemos.